This session is about that. A visionary keynote will be highlighting how AI can accelerate Bangladesh's shift towards a knowledge-driven, innovation-oriented future. The session explores emerging local success stories, global trends, and critical importance of developing talent and empowering young innovators. I will be moderating this session. I would like to request the following individuals to join me in the stage. I'd like to request Muhammad Emdadul Bari, General Bari, to join me. He is the chairman of BTRC. Emdadul Bari, please join me on the stage. A big round of applause for him. Again, Silvana Singha will join us virtually. I'll also like to request, I will introduce the individuals before they speak. I'd like to request Dr. Celia Shanas to join me on the stage. We also have Dr. Tamzid Islam, who will be joining us virtually. And then I'll like to also request Bakr Hanif to join me on the stage. Again, I'll be introducing each individual in detail, but Bakr Hanif is the chairman and chancellor of Washington University of Science and Technology. Before we get started, I want to check, is Silvana still on the standby mode? No? We can keep going? Okay. All right, great. All right, one second. We'll begin this panel discussion with a keynote speech from General Bari. Before I ask him to come to the podium here, let me say a few words about him. Major General Imdadul Bari is retired now, but joined as the chairman of Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission in September 2024. He is a telecommunication engineer with expertise in military communications, microwave radio relay, electronic warfare, and cybersecurity. Besides, his experience also includes education, management, and strategic studies. While serving as a Director General of the Systems and Services Division in the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, BTRC, earlier, he spearheaded the nationwide biometric SIM verification drive, which was lauded at the World Summit on the Information Society of International Telecommunication Union. Outside the telecommunications sector, Major General Bari served as the Vice Chancellor of Bangladesh University of Professionals, a public university, the Director General of Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, a government think tank, and the Chief Executive Officer of Shirajganj Economic Zone, a private industrial zone. Please welcome General Bari.
Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Moderator, fellow panelists, distinguished guests, and the youthful, brilliant natural intelligence sitting at the back. Thank you very much, and gratitude also to MillionX for having this tremendous initiative and timely initiative. And I'm given to understand that the mission of MillionX is to train, develop million 10x mind, rather who are inspired by AI, artificial intelligence. So throughout the day today in this conference, we'll be talking about the impact, the capacity building, and the talent development of artificial intelligence. I'm given the task to set a stage for the discussion, and I decided not to talk much about AI. Instead, I'll be talking about the ecosystem that we have developed so far, based on which the further discussion on AI can navigate. Before that, let us try to understand what technology is trying to do to our life. When we were children, আমাদের ছোটবেলা রোজা ছিল হচ্ছে শীতকালে। I remember a case, আমাদের পাড়ায় একটা বিহারি পাগল ছিল। I have never seen him, but I have heard him. গভীর শীতের রাতে ওই শেষ রাতের দিকে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে আমি শব্দ শুনতাম। একটা কণ্ঠ চিৎকার করে বলে যাচ্ছে, ওঠো রোজদারো, ঢাই বাজ গিয়া, আড়াইটা বেজে গেছে, ঘুম থেকে ওঠো। This was a very artistic sound, this was a very musical sound, I still remember, it vibrates in my ear. But it took me many years to raise an intellectual question. ওই সময় শীতের সময় যখন রোজা ছিল, সেহরির শেষ টাইম ছিল 4:30 পার হয়ে। Why wake up at 2:30? Then we realized that was a call for wives and women and mothers because we didn't have a microwave oven. সকালবেলা ওই সেহরির সময় উঠে ভাত রান্না করে, ফ্রেশ ভাত রান্না করে খেতে হতো। My mother had a fridge, my grandmother didn't have a fridge also. So উনাদের সময় তাদের সারা দিনের activity used to be clustered around on 3 pivotal events: breakfast, lunch, and dinner. My wife is a professional. ওনার কাছে একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে, এর সাথে একটা হিউম্যান রিমোট আছে, we call housemaid. ওর উপর দিয়ে উনি পার পেয়ে যান, বিকজ যখন তখন রান্না হোক না কেন উনি গরম করে খেতে পারেন। Now we have a new member in our family. I have a daughter-in-law, Gen Z of your age. She loves food. খাবার টাবার খেতে অনেক পছন্দ করে, but she doesn't like cooking. So what she does, she picks up a device smaller than the microwave oven, but that also uses microwave. She calls somebody, আপু আমাকে একটা দো মাছা পাঠাও তো। And in half an hour, a dish reaches, ইলিশ মাছ দিয়ে, চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা beautiful dish আমি কখনো খাই নাই, দো মাছা। That's how life is changing. A wife of my PS, another Gen Z, she loves cooking. But my PS is not much of an eater. ও রান্না করবে কার জন্য? So she has another device, which is called smartphone. ও একটা সারাদিন স্মার্টফোন নিয়ে বসে আছে, ওর একটা পেজ আছে, it's called Boons Heschel, you can try. ও সারাদিন বসে থাকে, টং করে কখন বেজে উঠবে, কেউ একটা অর্ডার দিবে, she will jump to the kitchen and cook with all her culinary passion. That is what technology is trying to do to our life. টেকনোলজি করার চেষ্টা করছে কি, যে কোনো নতুন টেকনোলজি আসুক, ও একটা প্রমিস নিয়ে আসে প্রোডাক্টিভিটি। ইনফরমেশন টেকনোলজি যখন এসেছিল, দ্যাট অলসো ব্রট ইন দ্যাট promise of productivity, but came with 2 additional promises. One is predictability, the other is customizability. We want to predict our life and livelihood, and then we have to customize our life the way we want to live it. আমি যা করতে চাই সেটাই যেন করতে পারি। এই গত 10 বছর ধরে this trio of words I've been using: productivity, predictability, customizability. But recently I was bound to add another word. It's called validity. Let me explain. Say you will be remembering that philosopher Descartes যে একটা অকাট্য proof দিয়েছিল of our existence by saying I think, therefore I am. Remember that. So এই existence, এই অকাট্য প্রুফের উপর বেস করে human race reigned supreme
in the animal kingdom, in the living world. But today we see there is something else coming up and saying, hey, although I'm not a human, but look, I also think. We started calling it artificial intelligence. That's why validity কথাটা আনছি কেন এই জন্য, apart from what AI is doing in the technical field, apart from that, AI is going to challenge the cognitive dissonances that we had, the ethical dilemma, the religious, moral, philosophical dilemma that we had. We could live with our agnostic mind being skeptic or agnostic, but AI will put this through questions. It will validate what we think of our life and our system. Having said that, so AI is a discussion for today. But if we see, how did our technical journey begin? Our technical journey in the country began with one big step, that is the proliferation of mobile or cellular network in the 90s. Before that, let us think, আমাদের ছিলটা কি, আমাদের ডিমান্ড ছিল কি তখন? আমাদের শুধু একটা ভয়েস কমিউনিকেশনের ডিমান্ড ছিল, সো দ্যাট কোথাও পৌঁছে আমি মাকে ফোন করে বলতে পারি, মা, আই হ্যাভ রিচড। এই ডিমান্ডটা ছিল, বাট আমরা পাচ্ছিলাম না, বিকজ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ লকড ইন ফিক্সড টেলিকম। একটা ফিক্সড টেলিকম পেতে 1 বছর 2 বছর খুব লাকি হলে কেউ পেতে পারত। ওরকম সময় যখন মোবাইল সেলুলার কমিউনিকেশন আমাদের দেশে আসলো, আনলাইক ইন মেনি ডেভেলপড কান্ট্রিজ, ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ মোবাইল কমিউনিকেশনগুলো এসেছিল হচ্ছে ফর মোবিলিটি, বাট আমাদের ক্ষেত্রে প্রাইমারিলি মোবিলিটি ওয়াজ নট দ্য রিজন। It came for simply connectivity, and key connectivity, voice connectivity. SMS came as a byproduct. SMS আমরা তখন চাইও নাই, জানতামও না, as a byproduct আসছে। Later on, so this happened in the 90s. Later on, millennium যখন আসলো, MDG, you remember, Millennium Development Goal, ওনারা বললেন ইনক্লুসিভনেস ছাড়া ডেভেলপমেন্ট হবে না, ইনক্লুসিভনেস উইল বুস্ট আপ ডেভেলপমেন্ট। অ্যান্ড ওরকম সময় ইকুয়েট করা হলো 10% increase in connectivity will translate into 1% increase in GDP. সো ইউ সি, আমাদের কানেক্টিভিটির সাথে এই ইনক্লুসিভনেসটা এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলো, দ্য এন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রি, এন্টায়ার নেশনের সমস্ত কিছু আমরা ঢেলে দিলাম হচ্ছে, এফোর্ট ঢেলে দিলাম হচ্ছে হাউ টু ওয়াইডেন দ্য কানেক্টিভিটি। এরকম করতে করতে টুডে উই আর স্ট্যান্ডিং, আমাদের দেশের 99% মানুষ একটা কাভারেজের আওতায় আছে, কোনো না কোনো একটা কাভারেজের আওতায় আছে। উই হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য কানেক্টিভিটি। এর মাঝখানে আসলো কি? এর মাঝখানে আসলো হচ্ছে ইন্টারনেট। যখন 3G আসলো, 3G সাথে করে ইন্টারনেট নিয়ে আসলো। We have treated internet also another service, which is connectivity, voice, SMS এর পাশাপাশি ইন্টারনেট একটা সার্ভিস। বাট দ্যাট হ্যাপেন্ড উইথ এ সাসপিশন। সাসপিশনটা ছিল কি? সাসপিশনটা ছিল ইলিগাল ভিওআইপি, আমার ভয়েস কলের যে রেভিনিউ ছিল, ইট ওয়াজ ড্রেনিং অ্যাওয়ে, ইট ওয়াজ সাইফনিং। সো আমরা খুব কেয়ারফুল হয়ে গেলাম, উই ওয়ার ভেরি প্যারানয়েড অ্যাবাউট ইন্টারনেট। তখন আমরা করলাম কি, আমরা নেটওয়ার্কটাকে ভেঙে টুকরা 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 করে ফেললাম, করে অসংখ্য গেটওয়ে তৈরি করলাম, সো দ্যাট উই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইন্টারনেট স্নিকিং করে যেন আমার ভয়েস রেভিনিউটা নিয়ে না যায়। সো টিল টুডে দ্য নেটওয়ার্ক দ্যাট উই আর হ্যাভিং ইন দ্য কান্ট্রি ইজ মেড প্রাইমারিলি ফর সাপোর্টিং ভয়েস, নট ইন্টারনেট। মিন টাইম একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছে, আই ওয়ান্ট ইউ টু পন্ডার অন দ্যাট। সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের সময় কয়লা, মানে কোল অফ হাই ডিমান্ড বিকজ অফ স্টিম ইঞ্জিন, প্রচুর মাইনিং তৈরি হলো। এই কোল যখন ওঠানো হতো, কোলের সাথে সাথে কাদার মতো নোংরা, কালো, বিজলা, পিচ্ছিল একটা জিনিস আসতো আমাদের আঙিনা, আশেপাশে নোংরা করতো জায়গাটা। অনেকদিন পরে কেউ একজন আবিষ্কার করলো এটা তো গ্রিজ হিসেবে কাজ করা যায়, ওই পর্যন্তই ছিল। আনটিল ডিজেল ইঞ্জিন ওয়াজ ডেভেলপ or invented, we never understood এই যে কাদার মতো নোংরা জিনিসটা পড়েছিল আশেপাশে, that is hydrocarbon, and that is one day going to change the history of the world. Till today, until মানে এই ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত হাইড্রোকার্বন ইজ ড্রাইভিং আওয়ার সিভিলাইজেশন। দ্যাট ওয়াজ এ থিং দ্যাট উই, আমি যদি এখন তাকাই, এই যে গত 15-20 বছরে আমাদের এই সেক্টরে এরকম একটা রিভলিউশন হয়ে গেছে কি, ডেটা হ্যাজ বিকাম এ নিউ অয়েল। আমরা খেয়ালও করি নাই, যখন আমরা কানেক্টিভিটি বাড়াচ্ছিলাম, যখন আমরা ভয়েস এনশিওর করার চেষ্টা করছিলাম, এর ফাঁকে ডেটাবেস যে একটা এন্টায়ার রিভলিউশন থ্রু দ্য ইউনিভার্সে হয়ে গেছে, উই মিসড একটা টাইমলি রিকগনিশন মিস করেছি। আমরা একা না, মোস্টলি দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড হ্যাজ মিসড দ্যাট প্রাইম মোমেন্ট। তাহলে এখন ডেটা যদি হয় নিউ অয়েল, নিউ ফুয়েল, where is the diesel engine? Now we are thinking AI is the new diesel engine of this information warfare. So that is the importance of AI.
এখন এই যে আমি ইভলিউশনের কথা বলছিলাম, ইভলিউশন করতে করতে আমরা যখন প্রচুর কানেক্টিভিটি দিলাম, অনেক মানুষকে যখন কানেক্ট করে ফেললাম, আমার নেটওয়ার্ক স্টাবলিশ হলো, আমি ইন্টারনেট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলাম। সো দ্য কানেক্টিভিটি বিজনেস ওয়াজ মোটামুটি একটা প্লেটোড হয়ে গেছে, মোটামুটি একটা ম্যাচিউরড মার্কেট। দেন হাউ ডু জেনারেট রেভিনিউ? তার মানে কনজামশন বাড়াতে হবে। হাউ ডু ইনক্রিজ কনজামশন? ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে কি? ইকোনমি অফ স্কোপ। আমার নেটওয়ার্কটাকে ইউজ করে আমি শুধু ডেটার কনজামশন বাড়াই। অ্যান্ড ডেটার কনজামশন বাড়ানোর সহজতম বুদ্ধি কি? প্রচুর ভিডিও। এই প্রচুর ভিডিও রাতারাতি কনজামশন বেড়ে যাচ্ছে। You see, I'm not creating new value. I'm just using the scope, existing scope. তার মানে কি? You see today our network and services primarily dominated by infotainment. Now, I'm not against that, but think of it. আমরা যখন আমি ওই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে একজন কৃষক দুপুরবেলা কাজ করতে করতে গাছের নিচে বসে তার স্মার্টফোনটা নিয়ে বসে উনি একটা নাটক, সুন্দর একটা ড্রামা দেখবেন, একটা বিপিএল এর খেলা দেখবেন, দ্যাট ইজ ওকে, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে, বাট ইজ ইট এ প্রায়োরিটি টু হিজ লাইভলিহুড? তার তো আরো প্রায়োরিটি ছিল। একটা কৃষকের দরকার ছিল অ্যাক্সেস টু ক্রেডিট, একটা কৃষকের দরকার ছিল অ্যাক্সেস টু গুড সিডস, একটা কৃষকের দরকার ছিল হচ্ছে ফার্টিলাইজার, তার দরকার ছিল মার্কেটের সাথে কানেক্টিভিটি। মোর ইম্পর্টেন্টলি তার দরকার ছিল কি? তার দরকার ছিল হি উড বি এবল টু চুজ এ মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশন, যেটাকে আমরা মধ্যস্বত্বভোগী বলি। আরো 10 বছর আগে টেকনোলজি হ্যাড অ্যালাউড আস টু ডু দ্যাট, বাট উই হ্যাভ নট ইয়েট বিন এবল টু ডেভেলপ এ প্ল্যাটফর্ম লাইক দ্যাট অ্যাট এ স্কেল। সো এই যে ডেভেলপমেন্টটা, এই যে I want particularly the young minds to focus on this. This trend of development is a classical paternalistic development, যেখানে I am giving solution without understanding the problem. ওই কৃষকের প্রবলেমটা কি সেটা না জেনে আমি যেটাকে মনে করছি সলিউশন, I am giving him a solution, not an option. This paternalistic development must change. And AI আসছে এইখানে। AI কে আমরা প্রমিস দেখছি কোথায়? Because AI is mostly knowledge driven and it is mostly knowledge dependent. So AI is I would say quantum multiplier of innovation. আমাদের ক্ষেত্রে ইনোভেশনের প্রয়োজনীয়তাটা কি? We are not a nation that primarily invents technology. আমরা তো টেকনোলজি নিয়ে আসি বাইরে থেকে। তার মানে ইনোভেশন is the best bet that we have. এই ইনোভেশনের জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে কি? নলেজ। উইল বি টকিং অ্যাবাউট এই যে স্কিল গ্যাপ, এডুকেশনের কথা সারাদিন কথা বলবো, আমি এটা ডিটেলসে যেতে চাচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ ইজ এ particularly the young generation is very tech savvy. One example, small example suffices. সারা পৃথিবীতে অনলাইন ফ্রিল্যান্সার্স, Bangladesh is the second largest provider. 16% of the market is supplied by Bangladesh and 24% is by India. So we are only next to India. But think of, আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড চিন্তা করি, এই যে যারা আছেন ফ্রিল্যান্সার যারা আছেন, we do not have adequate formal training or education, but still the country is providing. It proves that we are actually very, very tech savvy. Why AI? এটা নিয়ে আমি কথা বলবো না, পরবর্তী সময় আরো স্পিকাররা যে কথা বলবেন, বাট আমার কথা হচ্ছে why not AI? আমরা not AI is not an option. এর সবচেয়ে বড় কারণ কি? We are the 6th largest internet user group of the world. এত বড় আপনাদের ইন্টারনেট ইউজ, and 96% of our internet users without knowing or not knowing are regularly everyday using AI tools. So তার মানে এইটা AI সম্পর্কে আমাদের না জানাটা is a vulnerability, and moreover if you do not lead you are bound to follow. So এইটাতে করতে থাকবে। AI has deep implications on for our economic growth, our labor market, societal well-being, etc. But পাশাপাশি এর কিছু রিস্কও আছে যেগুলি পরবর্তী সময় হয়তো ডিসকাশন উঠে আসবেন। We need to take care about inequality, about job displacement, about governance challenges, etc. etc. আমরা একটা কথা বলে থাকি, ডিজিটাল ডিভাইডের কথা আমরা খুব বলে থাকি। Let us understand ডিজিটাল ডিভাইড কথাটার মাঝখানের গ্যাপটা let us try to understand. ডিজিটাল ডিভাইড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওরা যে ইন্ডিকেটরগুলো আছে দুইটা বড় ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। একটা হচ্ছে কানেক্টিভিটি গ্যাপ, একটা হচ্ছে ইউসেজ গ্যাপ। কানেক্টিভিটি গ্যাপ আসলে পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে, এখন অনেক মানুষ কানেক্টেড হয় নাই, আমাদের অনেক মানুষ কানেক্টেড হয় নাই। আরেকটা ওরা বলে ইউসেজ গ্যাপ। এই ইউসেজ গ্যাপ কেন বলে? বলছে কানেকশন আছে কিন্তু মানুষ ইউজ করতে পারছে না বিকজ অফ মেনি থিংস, অ্যাফোর্ডেবিলিটি, কোয়ালিটি, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই ইউসেজ গ্যাপ এই কথাটা বেশি যায় হচ্ছে কর্পোরেটের ফেভারে, বিকজ কর্পোরেট চায় হচ্ছে হোয়াট এভার কানেক্টিভিটি দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড এটার রেভিনিউ অপটিমাইজেশনের জন্য।
বাট আমি যে কৃষকের এক্সাম্পলটা দিলাম, ইফ ইউ লুক এট দ্যাট, ওকে কানেকশন দিলাম আমি, ও ইউসেজ অ্যাফোর্ডেবল করে দিলাম, বাট দ্যাট সার্ভিস ইজ নট ইউজফুল ফর হিম বিকজ হি নিডস অনেক ইউজফুল জিনিস। আই কল ইট ইউজফুলনেস গ্যাপ। সো যারা এআই নিয়ে কাজ করবেন, যারা এআইতে শিখবেন টিকবেন, আই রিকোয়েস্ট ইউ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড, দের ইজ এ হিউজ ইউজফুলনেস গ্যাপ আমাদের দেশে রয়ে গেছে। এই কথাটা বলার আরো উদ্দেশ্য আমি আরেকটু পরে ইয়ে করব। আই উইল কাম টু যে জায়গাটা আমি কথা বলতে চাই, মূলত মেজর চ্যালেঞ্জেস আর ইম্পারেটিভস এর ফিল্ডগুলি আমি আইডেন্টিফাই করে দিতে চাই, সো দ্যাট পরবর্তী সময় ডিসকাশনটা এটার উপর ডিটেল আলোচনা করতে পারেন। যেটা আমি যেটা কথাটা বলছিলাম, কেন আমার ওইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় নাই যেখানে একই জায়গায় এগ্রিকালচারের সে সবকিছু তৈরি করতে পারে। লুক অ্যাট ইভেন মেডিকেল ফিল্ডে দেখেন, মেডিকেল ফিল্ডে যেখানে ওয়ার্ল্ডে ডায়াগনস্টিক্সে এআই 99% অ্যাকিউরেসি ইয়ে করে ফেলেছে, সেই জায়গাটায় আমরা এখন অত আগাতে পারি নাই। সিমিলার হচ্ছে এডুকেশনে না পারার পিছনে সবচেয়ে বড় যে কারণটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই এআই নিয়ে কাজ করার জন্য উই নিড ডেটা শেয়ারিং। আমাদের ডেটা শেয়ারিং এর জন্য কোনো লিগাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না। দিস গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি আমাদের প্রাইভেসি অ্যান্ড ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, তারপর ন্যাশনাল ডেটা গভর্নেন্স অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরি করেছেন। সো লিগাল আসপেক্টগুলি কাভার হচ্ছে। স্কিল ক্যাপের ক্ষেত্রে এনারা অনেক কথা বলবেন। আই এম অ্যাওয়ার অফ দ্য টাইম, আইল টেক 5 minutes more. স্কিল গ্যাপের ক্ষেত্রে ওনারা অনেক কথা বলবেন, আমিও স্কিল গ্যাপ কিভাবে ব্রিজ করতে হবে সেটা নিয়ে কথা বলবো না, বাট আই লাইক টু টেক দ্য কিউ অফ হোয়াট হাসিব স্যার ওয়াজ ট্রাইং টু সে। আমরা খেয়াল করে দেখি, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলি আর যাই বলি, এই নলেজগুলি আমরা আনি হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির তাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আমাদের ইকোনমিক কন্ডিশন এক না। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ল্যাক্স ওয়ার্কিং ফোর্স, তারা হচ্ছে ওয়ার্কিং ফোর্সটার এই ল্যাকিংটা কাভার কেমন করে করা যাবে, বাট উই আর সারপ্লাস ইন ওয়ার্ক ফোর্স। সো আমাদেরকে এই ওয়ার্কফোর্স রিপ্লেস করা না, ওয়ার্কফোর্স অগমেন্ট করার জন্য। উনি যে এক্সাম্পলটা দিয়ে শুরু করলেন, আমি সেটা দিয়ে শুরু করি। এগ্রিকালচার ফিল্ডে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি, এগ্রিকালচার ফিল্ডে আমার 35% লাস্ট ইয়ার 35% এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করেছে, বাট রেভিনিউ জেনারেশন করেছে অনলি 11%। তার মানে এইখানে আমার দরকার কি? এখানে আমার দরকার হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি প্রচুর পরিমাণ বাড়ানো। প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে করতে গেলে হবে কি, আমার প্রিসিশন ফার্মিং, প্রেডিক্টিভ ফার্মিং, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, এগুলোর উপর ফোকাস দিতে পারি যতভাবে পারি আমি। বাট আমরা যদি দেখি ইয়েতে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে 21% মাত্র এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করছে, ও 38% রেভিনিউ জেনারেট করছে। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের 80% হচ্ছে যে গার্মেন্টস, আরএমজি ওয়ার্কারে। দিস ইজ নট অফ আওয়ার প্রায়োরিটি টু হ্যাভ রোবট বেসড এআই বেসড রোবোটিক্স ইন গার্মেন্টস, কারণ আমার ওয়ার্কারের কমতি নাই। হোয়াট উই নিড ইজ, তাদের দরকার হচ্ছে এগেন প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস, তারপরে হচ্ছে ফল্ট রিকগনিশন, সেটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। আমি যদি ইয়েতে পোর্ট সিস্টেমটাকে স্মার্টেন করতে পারি, ইট ইজ গোয়িং টু হেল্প হিয়ার। সার্ভিস সেক্টরে আবার এসে যদি দেখি, সার্ভিস সেক্টরে এআই এর সহজতম টুল হচ্ছে কাস্টমার কেয়ারকে রিপ্লেস করা, whereas we have no problem with customer care people. আমাদের মোর দরকার হচ্ছে ডাটা অ্যানালিটিক্স। আমি যদি আর শুধু লাস্টে দুইটা কথা বলে শেষ করবো, একটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই ফিল্ড। আমার যদি ইন্টারাকশন করার সুযোগ হয়, দেন আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে আরো অনেক কথা বলবো। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে হাই কানেক্টিভিটি। দিস ইজ ওয়েট লাস্ট 1 year উইড বিন ট্রাইং টু ডু। আমাদের পুরা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিটাকে 5G রেডি করার জন্য নতুন করে ঢেলে রিগ্রুপিং অফ দ্য নেটওয়ার্ক, দিস একটা নতুন পলিসি আমরা তৈরি করেছি। আমার দরকার হচ্ছে সেফ অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল অ্যাক্সেসের জন্য দরকার ডিভাইস। উইদাউট স্মার্টফোন এআই কোনো একটা কাজে লাগবে না। এই স্মার্টফোনটাকে অ্যাফোর্ডেবল করার জন্য অনেকগুলো স্টেপ আমরা নিয়েছি। তার ভিতরে একটা স্টেপ হচ্ছে ইলিগাল সেট বন্ধ করা, অ্যান্ড দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রোটেস্ট ইজ গোয়িং অন। দিস ইজ ভেরি বিউটিফুল কান্ট্রি ওয়ার ফ্রিডম অফ স্পিচ ইজ এক্সেলেন্ট। পিপল আর ডিমান্ডিং দেয়ার রাইট টু সেল ইলিগাল সেটস। লার্জ স্কেল ডেটা সেন্টার্স ইজ ওয়ান অফ দ্য কি ইস্যুস যেটা আমি চাই ডিসকাশনটা এটা নিয়ে ফোকাস করুক। উইদাউট হ্যাভিং লার্জ স্কেল হাইপার স্কেলের লেভেল অফ ডাটা সেন্টার আমরা ইয়ে করবো না। বাট এখানে একটা বড় ডিলেমা আছে ন্যাশনাল লেভেলে। ডিলেমাটা কি? ডিলেমাটা হচ্ছে ডেটা সভরেন্টি বনাম ক্লাউড। ক্লাউডে যখন আমরা হোস্ট করি, বড় বড় টেক কোম্পানি যারা আছে তারা চায় হচ্ছে ক্লাউডে হোস্টেড হোক। ক্লাউডে হোস্টেড ইজ এ কস্ট এফিসিয়েন্সি। বাট কান্ট্রিজ লাইক আস যারা আমরা ইয়ে করি না, টেকনোলজি ইনভেন্ট করি না, আমাদের জন্য আমাদের ভয় আছে আমাদের ডেটা কোথায় গিয়ে ইনসিকিউর হয়ে যাচ্ছে কিনা। সো দের ইজ এ ডিলেমা বিটুইন হাউ মাচ ডেটা সভরেন্টি উই শুড হ্যাভ এন্ড হাউ মাচ ক্লাউড শুড। সো এইখানে একটা জিনিস আছে। আর হচ্ছে কি ডেটা এক্সচেঞ্জ। দিস ইজ মাই লাস্ট পয়েন্ট। ডেটা এক্সচেঞ্জ মানে কি? যে জায়গাটার জন্য আসলে সত্যিকার অর্থে আমরা ক্রস ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে পারছি না, সেটা হচ্ছে সোফার হোয়াট এভার দ্য ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন আওয়ার কান্ট্রি হ্যাজ হ্যাপেন্ড ভার্টিক্যালি। এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি, এগ্রিকালচার
এডুকেশন সেক্টর এডুকেশন, হেলথ সেকশন হেলথ, বাট উই নিডেড সাম হরাইজন্টালস। কোনো হরাইজন্টালস নাই। ফর এক্সাম্পল, এই যে কৃষকটাকে আমি যে ক্রেডিট দিব, ক্রেডিট দেওয়ার জন্য তার একটা ক্রেডিট রেটিং আমার লাগবে, সেই ক্রেডিট রেটিং এর জন্য তার আইডেন্টিফিকেশন লাগবে। টিল টুডে উই হ্যাভ ফেল টু প্রোভাইড এ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন, যার মাধ্যমে একটা মানুষের আইডেন্টিটি আর তার বিলিং অ্যাড্রেসকে আমরা ট্যাগ করতে পারি। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস যে পেপ্যাল আমাদের দেশে আসে নাই। সো দিস সর্ট অফ হরাইজন্টালস এর জন্য, ডেটা শেয়ারিং এর জন্য, আইডেন্টিফিকেশন সার্ভিস, ক্রেডিট রেটিং, ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন সার্ভিস ইত্যাদির জন্য আমাদের প্রচুর হরাইজন্টালস লাগবে। এই জন্য আমাদের ডেটা এক্সচেঞ্জ লাগবে। ইন কনক্লুশন, আই লাইক টু সে যে এআই নিয়ে আমরা যারা কাজ করব, তারা কি উদ্দেশ্যে কাজ করবো আর কিসের ব্যাপারে কনসার্ন হব। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যেটা বললাম, প্রোডাক্টিভিটি, প্রেডিক্টেবিলিটি, কাস্টমাইজেবিলিটি ইত্যাদি বাড়ানো। তার মানে আমার এইটার আলটিমেট গোল হবে কি? আলটিমেট গোল হবে আই এম ওয়ান পার্সন বাট আই এম হ্যাভিং এ ডিফারেন্ট রোল। আই এম এ ফাদার, আই এম এ সান, আই এম এ হাজব্যান্ড। আমার এই কাজ করতে হয়, আইনের কাজ করতে হয়, ব্যাংকের কাজ করতে হয়, নানা জায়গায় দৌড়াতে হয়। আমার ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড টুকরা টুকরা হয়ে আছে। আমার আলটিমেট গোল হবে টু রিইউনাইট মাই লাইফ ব্যাক টুগেদার থ্রু এআই। আমার ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড যেন আমার ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটাকে একসাথে নিয়ে আসতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট গোল। আর লাস্ট কি হবে, আমার আলটিমেট কনসার্ন কি হবে? ইমাজিন, আইল টেক 1 মিনিট মোর। শেষ। ইমাজিন আজকে থেকে এ ফিউ ডেকেডস অর এ সেঞ্চুরি লেটার মেবি এআই এমন একটা জায়গায় গেল যে আমার মতো একজন অবতার তৈরি করতে পারলো। হি ক্যান ডু এনিথিং দ্যাট আই ক্যান ডু। বাজার করতে পারতেছে, এখানে সে বক্তৃতা দিতে পারছে, আমার ফ্যামিলি অ্যাটেন্ড করতে পারছে, ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারছে, এরকম সব কিছুই করতে পারে। থিঙ্ক টুডে, অ্যাট দ্যাট টাইম হোয়াট উইল বি মাই রোল ইন লাইফ? আমি কোনটাকে জীবন বলবো? যে কাজটা আমি আমার জন্য রেখে দিতে চাই, ডু নট ডেলিগেট দিস টু এআই। ইউজ এআই টু ডু দ্য মান্ডেইন জব, যেটা আমি করতে চাই না, অথবা ম্যাসিভ জব যেটা আমি করতে পারি না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, General Bari, for your keynote speech. Do we have Tamzid Islam online available to join the session? No? Okay, all right. In that case, we'll go on quickly with our session here, panel discussion. I am going to introduce briefly the people I haven't had a chance to introduce yet. Let me start with Dr. Shanas. Dr. Shanas is a distinguished professor in the Department of Electrical Electronic Engineering in Bangladesh University of Engineering Technology in Dhaka. She earned her PhD from Concordia University, Canada, and specializes in machine learning, deep learning, signal processing for speech, image, video, biomedical, and power signals, alongside robotics and humanitarian technology. She's also a member of EEE Leader. She served as the intermediate past chair of the EEE Bangladesh. I'll also introduce Bakr Hanif while I'm the podium here. Bakr Hanif is a higher education leader, entrepreneur, and community builder guided by a simple but powerful belief: education must change lives, not just award degrees. As chairman and chancellor of Washington University of Science and Technology, he leads with a clear purpose: connect learning to real skills and real careers. He reminds us that true success is not what we achieve for ourselves, but what we make possible for others. He's a builder of pathways, a mentor to many, and a believer in human potential. So we listened to the keynote speech from General Bari, and I'll start with some questions, first with Dr. Shanas, and then I'll ask Bakr Hanif. I think those are the only two panel members here, along with myself and General Bari today. So Dr. Shanas, if I may ask you a question, what are your thoughts on universities? Are we preparing our students for today's jobs or tomorrow's capabilities? And what's the gap between the two? Essentially, how is university preparing our students for the new era we are facing currently? Your thoughts, please. হ্যালো হ্যালো
Hope I'm audible to all of you. Assalamu alaikum to everyone and good morning. It's a great honor to be here, and especially my classroom teacher, Professor is here, and all the renowned expert. And after the keynote speech as an academician and researcher, I have been asked to tell that whether our universities are ready for it, to really embrace the challenges of fourth industrial revolution. Actually, if you ask me this question 15 years, 16 years back when I returned from my PhD, so I graduated learning Fortran. And during my master's and PhD, I worked with MATLAB. I learned MATLAB. And also I learned C++. But when I returned from my PhD, I thought that I must know Python, otherwise I will be lost into oblivion. And how I did it? I did with the online courses, and I had the opportunity to connect with a professor in Princeton University who was writing the books on machine learning. So this is my personal gain or experience to have acquaintance with him and have a reading of the book he was writing. I was one of the writers or readers, and that has given me a personal learning scheme. And then I started learning with my graduate students from the scratch, from Andrew's course and other things. And I thought that if I can do it, others will also. But I have to inspire them. So after 16 years or after 14 years, in my university, there is no AI course, no robotics course, but our department is so pragmatic and we have so many good researchers. They felt the need to educate our students, and we have introduced our AI course and robotics course for educating our undergraduate students because we are a long way to go to have a master's and PhD school. Basically, we are an undergraduate school. So now, what I see in my students, and also in the capacity of IEEE, I'm connected with more than 60 universities in country. I go there for my seminars. I interact with all faculty members. I have the first-hand experience how my colleagues are really going through these learning curves. I can see that our students are knowing about the AI and its application. Some of the examples I can tell you. We are trying hard with limited capacity. I should say the capacity is limited because we have less, it's not guaranteed yet that every university has AI and robotics course, but we are coming forward and we are going in a good speed. So if anybody asks me now that whether our universities are capable of handling AI research, I will say yes. Not because that everybody has a course, because we have an online platform, training, seminar, and conferences. I can tell you another evidence. Recently, we did 28 IEEE conference in Bangladesh, and we had 2,300 papers. And this is highest in the technological in ICT history of Bangladesh. I can say from the IEEE Explore record, but majority of the papers are coming from, more than 1,200 papers are coming from AI domain. So I want to make sure what was previously our idea that only CSE and IT expert will do AI, that's not true. Looking at the affiliation, I can tell mechanical engineering, they're using AI. Civil engineering, they're using AI for climate change and crack detection. Industrial production, they're using. Papers are more than 1,200 paper out of 2,300 papers, then they are coming from different discipline. So what it needs, we need collaboration. If one university has a course, we should bring some opportunity to other university who could not bring the course yet, so that resources has been shared in a proper way. And
about the students, even if they do not know, they do not have a structured course, many of the students are doing so many good projects. One example I should tell, and I always tell my students from those 61 universities, you know, we do not need rocket science at this moment. What we need to identify a problem around us and provide the technological solution. And our undergraduate knowledge is enough for this. The courses we do, linear systems, communication systems, random process, digital signal processing, is enough for creating the platform to handle the tools and the learnings of AI. And when solving the problem, we have to identify what are the problem my mom is handling. If we want to solve the transportation problem of whole Dhaka city, this is a mammoth task. Let us see what my mom is facing in garbage sorting. So there is a China has installed it in the road. Why don't we think about AI controlled solar powered garbage sorting bin for my mom first? So start from the home. So our students are doing that. And another thing I must tell how our students are capable, you know, there is a lot of problem about dengue. People are dying for dengue. And that time in the Asia Pacific, there was a competition that is called Region 10 Climate Robotics for Climate Change. Our students have developed a drone, and that will really use image processing and AI, identify the breeding zones of the mosquitoes and through the medicine. And they own the first prize. These are some commendable examples how our faculties and our students are ready. We are really proud of them. Thank you very much. Thank you, Dr. Shanas. Appreciate that. In the interest of time, we will move on quickly. I will ask one question to Hanif Bhai here. Since you're a person of educational background as well, what institutional changes matter more than curriculum changes in building AI-ready talent? Assalamu alaikum. Good morning. First of all, I want to thank the organizer, Million X. It's a Genesis AI. It's a timely. And yesterday I had the opportunity to meet Build-a-thon. It's wonderful. These dedicated people, Dr. Junaid Kazi, who is the first PhD holder in Bangladesh in AI, we salute him. Mr. Anis Rahman, who dedicated his life in USA and gathered all those technological know-how, knowledge, and tried to share in Bangladesh, and Mahathir Jaman, who was contributing in AWS, and he's also one of our director in School of Professional at Washington University of Science and Technology. So some committed citizens can change the world, and this is an example. And AI is a must. As far as the question you asked me about alternate education, basically a traditional degree or when a student graduate, they wait for their degree, they finish their bachelor degree or master degree and looking for entry-level job. Because in the industry, they look for experienced people and skilled. They want graduate or their worker to contribute from the first day of their job. It is not happening. And this is Gen Z and Alpha generation like Sabia. If she has to wait
the path of traditional, then she has to finish her bachelor degree and start doing something. That's not happening because of Gen Z AI. We salute Savia and her parents to do that. So this is an example that 21 years ago, I was just campaigning that skill development is a must. So 21 years ago in USA, I developed People and Tech Institute of Information Technology, through which I had the opportunity to provide 10,000 Bangladeshi to contribute in American mainstream. They were looking for 50,000 yearly job, but now they have opportunity to earn $150,000 per year in USA. And then you see traditional university, they will not be helping you like, let's say someone did not finish their bachelor degree. So they are working some sort of, but they need to career change, professional career change. Then they have to go back to finish their bachelor degree. Instead, they can take the short courses and then build their career like AI, like cloud, like DevOps, like cybersecurity. So then traditional university will take time to update their curriculum in respect if it is alternate education like training institute. One more speaker for panel 1, and then we'll move on to panel 2. Alaikum. Thank you so much for having me here today. I'm really pleased to be here. I think that the topic of AI in healthcare is an absolutely critical one. And I think there's huge opportunities for Bangladesh as we think about this challenge. And I actually think there is a potentially different way to think about it as we think about the emerging markets opportunity. If we think about the question of where AI has generally held outcomes already and where it's failed to live up to expectations, what we actually haven't seen is that really
AI has been able to create tremendous sweeping improvements in the way that healthcare is delivered, diagnosed, and treated. AI actually works best when it's boring, invisible, and tightly scoped. It fails when it's grand, opaque, and overconfident. So we've seen impact, for example, on diagnostics around the edge, radiology, TB, chest x-ray triage, pathology pre-reads, ECG interpretation. These work because the problem is constrained, the data is relatively standardized, and AI is used as the decision support tool, not as a replacement for actual delivery of healthcare. We've seen at Brava where AI can actually help us significantly on operational efficiency, reducing no-shows, optimizing lab workflows, predicting utilization rates, and prioritizing high-risk patients. This matters a lot, especially in resource-constrained systems as we face in Bangladesh. More efficient flows can naturally improve outcomes. Primary care augmentation is another area of opportunity. Symptom triage, clinical documentation, and protocol adherence. When used well, AI can give clinicians time back. Time is the scarcest input in healthcare for medical professionals. I think we can also see opportunities for AI to help patients to be more prepared for their appointments. It's not a replacement for an appointment with your doctor, but it can help you to prepare to understand your biomarkers and to ask the right questions. So where has AI fallen short? It's fallen short in end-to-end solutions, magic box solutions. It has, many cases, promised to revolutionize healthcare. But these tools often break when they hit the messy reality, comorbidities, incomplete data, and human behavior, which is inevitably hard to predict. Models also that are trained on global North data sets often perform poorly on South Asian populations. The data that goes out is only as good as the data that comes in. And the fact is, the vast majority of global data sets are based on global North populations. This isn't just a technical footnote, it's a real patient safety issue. When AI is positioned as an authority rather than a tool, adoption collapses and efficacy suffers. When we ask the question, what risks do we see if AI adoption moves faster than institutional capacity in sectors like health and education? This is where we can elevate the discussion, I think, beyond simply technology. So first of all, there's a vast categories of risks. Number one, we see the possibility of institutional hollowing. If systems are relying on AI before they build the governance, data quality, human oversight, and systems that actually support the best outcomes for patients, you can get automation without accountability. This is a massive risk in more advanced economies where the tech is largely built for billing purposes. You have to fix the system before you use AI for it. AI can just be a tool that can enable more efficiency in an existing system, but you have to fix the system before you can expect it to help you. It can, in systems that are broken or not functioning as well as they could, amplify weak incentives. AI, again, doesn't fix broken systems, it optimizes for them. In healthcare, that can mean throughput over care, and in education, that could mean test performance over actual learning. Over-reliance on AI also risks weakening clinical judgment and leading to de-skilling of professionals. It can reduce teaching capacity, which is especially dangerous in systems like ours in Bangladesh that are already facing talent shortages. There's also the risk of unequal adoption. Well-resourced urban populations benefit, rural or public systems lag, which widens gaps. AI scales wherever you already are. So if your institutions are weak, AI will scale those weaknesses. The last question I'm going to address is, where should Bangladesh be more cautious with AI, even if it slows deployment?
I'm going to focus on 3 areas here. Number 1, clinical decision-making without human oversight. So patients who are entering their data into OpenAI or ChatGPT or DeepSeek or whatever tool they're using, and there's no doctor actually weighing in on evaluating this data is very risky. Diagnosis, actually, and treatment recommendations have got to engage medical professionals in the loop. This is especially critical as we think about primary care, maternal health, pediatrics, our day-to-day tools to manage our healthcare for the vast populations that we serve. Number 2, another area requiring particular caution, education, assessment, and credentialing. So, there are really interesting companies like Chico, I think, is a really interesting and fantastic ed tech company that's building in Bangladesh. And AI and tutoring is a very promising area. But if AI is overused in grading, streaming, or labeling students, it can lock in inequality early. So if we're thinking smartly about it, we're engaging professionals properly again to make the system more efficient. Finally, data governance and patient data, or even student data. Consent, ownership, and secondary use have to be defined before we start to scale these tools. Once trust is lost, it can be really hard to regain. Speed can be a competitive advantage in technology, but in areas like healthcare and education, which are major challenge and opportunity areas for us in Bangladesh, trust is the major competitive advantage. For countries like Bangladesh, I think that the AI opportunity isn't about leapfrogging blindly. It's about leapfrogging wisely. The goal is not maximum automation, but maximizing impact, outcomes. AI should strengthen our tools, primary care, education, our institutions, not bypass them. And if we expect it to bypass them, we will be disappointed. Thank you so much for your time and for the opportunity to share my perspective. We're at the end of session 1, panel 1. We'll be going to panel 2 in a few minutes. I just want to summarize the session. We heard from our distinguished speakers. General Bari talked about the influence of regulation and AI. He talked about productivity, predictability, and customizability. Dr. Shanas talked about the accomplishment, many of the sessions that has already happened, and also the use of drones by many of our students. Hanif Bhai talked about the work WUST is doing in graduating a lot of Bangladeshis who are gainfully employed in the US. And Silvana talked about the role of AI and the importance of building trust and giving specifically constrained problems for AI to solve better. Thank you all, my panel members. We appreciate the time you spent with us today. And really, it was good to hear from you. Again, a round of applause for our panel members, please.